So welcome to another session by Langfort International Academy. I hope everyone is doing fine. So I can see one person, the name is given as Azer, the laptop name. So can you tell me what's your name? It's Preeta, ma'am. It's Preeta. Oh, you're Preeta. Oh, right. Preeta. Okay. And I have Raji, right? Okay. So Raji, are you at work? Are you unable to talk at the moment? If you're at work or if you're in a position where you can't talk or respond at the right time, then please let me know, okay? All right. Okay. Yes, I understand. Okay, then. So today also we will be doing one-to-one session. So I'll share a cue card on the screen, and I'll just pick Preeti today. Your name is Preeti, right? Yes, ma'am. All right, Preeti. So do you have any previous experience in doing role plays? Like, have you done the exam before, or have you done the coaching? Yes, ma'am. All right. Okay. So are you okay to do the cue card on live? I will try. All right, good. Okay, everyone. So I'll share the cue card right now. As usual, everyone, please take a screenshot of it, and I'll give you 3 minutes time to prepare it. You all have to go through it, and Preeti, you have to look it into further deeper because you will be doing the role play with me. Once the cue card is done, we will have a detailed feedback session. Okay. So is there any non-Malayalis in the session? Any non-Malayalis? All right, okay, no problem. So ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിർത്തി കേട്ടോ. Okay, so this is the screen. This is the cue card. I want everyone to take a screenshot of it. All right. Is it done? If yes, please let me know. Have you taken the screenshot? Yes, ma'am. All right, so your 3 minutes starts now. Please prepare it. So how may I address you during role play? You can call the patient as Mr. David. David.
All right, Preeti, you got your 3 minutes time. I hope you have prepared it. Are you ready? Yes, ma'am. I will try. Okay. All right, Preeti, no problem. So you have 5 minutes time. You can start speaking now. Okay. Good morning, David. Good morning. My name is Preeta. I am one of the registered nurses working in this hospital wards. So today I will be taking care of you. Mm-hmm. So, David, how was the last night? You slept well? How was the last night? You slept well, very well? Yeah, I was able to sleep really well, but I really don't know why you have come so early today morning to wake me up. Yeah, I understand your concerns. Usually, David, I will explain you what is the reason behind like why we wake up in the early. Because for the hospital, we have to take in the morning, we have to take the vital signs, blood pressure, and oxygen level before the doctor rounds. Like if any abnormality, we have to inform the doctor. So, Yeah. before the doctor rounds, you have to do the blood pressure and the temperature and oxygen level monitoring. That's why we call it the early morning. Okay. How you feel now? You have still there is chest pain or any dizziness? Oh, well, no, I feel much better. I did not have any other episodes of these discomforts. Okay, Mister. I glad to hear about that one. Mr. David, Mm-hmm. I will reassure you that your heart rate and the current ECG heart rate and ECG monitoring, everything is within normal limits, so no need to worry about that one. But Mr. Mm-hmm. David, you are still you have some anxiety. Anything you have any Yeah, so I really do not have any chest pain or any dizziness right now, but my heart feels as if it's racing and I feel a bit anxious. I have had previous anxiety attacks before, but this time it is a little bit over my control. I can't tolerate it. Okay, sure. This one we will sure. I can understand your concern. So sure, Mr. David, this one we will discuss with the doctor about the treatment and medication. The doctor is the one authorized person to explain to you. I know that if you have some chest pain, sure we have sure anxiety and there is depression. For this one, you can talk with the doctor because there is one tablet that is citalopram. That is we will get relieve anxiety and the depression. Okay. How does that sound, Mr. David? Well, the doctor already prescribed citalopram for me, but I'm not taking the medication because I've read somewhere this medication is given to patients who suffer from depression. In my case, I don't have depression. I'm just anxious about few things. So I don't see the requirement of me taking citalopram. Okay, Mr. I can, being a human being, I can understand that one. But this citaplan, there is no side effect for that one. You have to take this like a regular intake and minimum 4 to 6 for level 6 weeks. We have to take Hmm. this purpose of this medication. The doctor is the one explain to you like side effect and the purpose. Doctor will explain to you in detail. Okay. All Okay, right. Mr. Okay, Mr. David. Am I Okay. clear to you? Yes. Okay, then there is like other treatment like for them to relieve this anxiety and depression can go for like relaxation technique and counseling can go for uh, can like some relaxation technique is like and counseling is better for to relieve the anxiety and depression. Okay. Okay, then one more thing I will explain to you in like no the like relaxation technique can go hang out, can go out with the family and can go through some social media. Then we will get some relief. Okay, Okay. Mr. David. Yeah. I understand. Okay, so Okay. I hope I cleared all your concerns. If you have any doubts, you can contact me at any time, Mr. David. Mm-hmm. Okay. Thank you. That's fine. Thank you. All right. Okay, fine. Cool. So you have roughly 48 to 49 seconds left, which means you could have spoken a little more. Okay. But however, Prita, thank you so much for your cooperation. And I really appreciate you coming forward to do this cue card on live. Complete at ella task. Yes, there were a couple of mistakes here and there. I'll spot it out as we discuss the card together with other people. Okay. And if you have any doubts, you feel free to ask me as well. All right. So coming to the discussion part.
part. I hope everyone had a clear listen. You have clearly listened to how Preeta was doing it. So let's start discussing it one by one. All right, shall we start? Yes, Ma'am. ma'am. All right, so whoever is able to respond at the moment, whoever is not at work, please make sure that you give me the responses and the answers to my questions, okay? So the first question you need to understand when you do this cue card is to see whether it is a known case or an unknown case. So, the known case or unknown case? It's a non-case. It's a hospital one. It is a known case for sure. കാരണം നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ വാർഡ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻഡ് ആണ് സെറ്റിംഗിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അവിടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി നോൺ കേസ്. സോ നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ക്യൂ കാർഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും പേര് തന്നിട്ടുണ്ടോ? It is not mentioned. So what we have to do is you have to ask the interlocutor during the 3 minutes preparation time, may I know the name of the patient? So let's call the patient Mr. David here. The next thing you have to think and decide is നിങ്ങളുടെ details പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Do you need to introduce yourself or not? Okay, so what do you think? ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? Yes, എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today I will be taking. So today I'll be taking care of you. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പേരൊക്കെ പറയേണ്ടത് നിർബന്ധമുണ്ട്. Like, is it mandatory in this case? Mandate. Do you think it is mandatory? വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മാം. കാരണം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? Okay, so let's look into this case. Okay, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ 32-year-old ഒരു പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? ഓവർനൈറ്റ് ആണ് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ഓവർനൈറ്റ് നിന്നൊരു പേഷ്യന്റിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രാവിലത്തെ റൗണ്ട്സിൽ, അതായത് ഇവിടെ 6 മണിക്കല്ലേ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. പേഷ്യന്റ് സെയിങ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും നേരത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യന്റ് കോൺവെർസേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ? സോ ഓവർനൈറ്റ് വന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ പോയി പേഷ്യന്റ് വാർഡ് റൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്റെ അഡ്മിഷൻ സമയത്തും പേഷ്യന്റ് കൂടെ ഉണ്ടായത്. ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. സോ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിലും എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രീത് ചെയ്ത പോലെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ. പ്രീത് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ക്യൂ കാർഡിൽ ഇവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ് മാം. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാം, പറയാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, പറയാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ ലൈക്ക്, good morning Mr. David, how are you feeling today? Okay, simple as that. How are you feeling today? So the Mr. David is saying, yeah, I'm feeling good. Did you get a good sleep yesterday night? You can do task number 1 like that. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. പേര് പറയാതെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, പേര് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പ്രീത ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. You have to greet the patient. Then you have to say your name and your role and the department and things like that. You can even say, I'll be taking care of you, or I'm assigned to look after you for today. And then you can get into the explanation. So, Mr. David, were you able to sleep well yesterday night? So, overnight stay പറ്റി ചോദിക്കുന്നത്, കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. So, you can simply ask, did you get a good sleep yesterday? Or we can even use the word discomforts. Discomforts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യും? Do you have any? Do വരുമോ? കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കാര്യമില്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. Did you have any discomfort? Did you have any discomforts yesterday night? Simple as that. ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട്സ് ഉണ്ടായോ? Did you have any discomforts yesterday night? Is that clear? Yes, ma'am. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്കംഫർട്ട്സ് എടുത്ത് ചോദിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ were you able to sleep well yesterday night എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി. Or you can ജിൻസി പറയുന്നത്, did you sleep well? Yes, that is also beautiful. Did you sleep well yesterday night? Okay, so അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് നമ്പർ 1 കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. Is there any questions on how to do that particular part? Any questions? No, ma'am. All right. So moving on to the next portion. നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പറയാണ്,
it was okay for me. I could sleep well yesterday night, but I don't understand why you woke me up so early in the morning. Okay, അതിന്റെ റീസണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടാസ്കിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗീവ് റീസൺസ് ഫോർ പേഷ്യന്റ് ബീങ് വോക്കൺ അപ്പ് ഏർലി. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്, വാർഡ് റൗണ്ട്സിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ലൈക്ക് ടു ചെക്ക് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഓക്സിജൻ ലെവൽസ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ? What is the previous conversation here? Patient is asking you, why did you wake me up so early in the morning? Yes or no? Yes. Yes. അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്ത് റെസ്പോൺസാ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒരാളെ രാവിലെ പോയി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഉറക്കം നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? You have to apologize, right? Apologize. Yes. You have to say, I'm sorry to wake you up so early in the morning. Okay, simple as that. I'm sorry to wake you up so early in the morning. It is as part of our hospital procedure. അത് hospital procedureന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. Okay, it is as part of our hospital procedure to carry out the clinical observations before the ward rounds. മനസ്സിലായല്ലോ? To carry out the clinical observations before the ward rounds. I'm here to check your blood pressure, your temperature, and your oxygen levels. Is that clear for everyone? Yes. Yes, ma'am. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ജംപ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഉറക്കം പോയതിൽ അയാൾ അപ്സെറ്റ് ആണ്. യെസ് ഓർ നോ? സോ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഐ എം സോറി ടു വേക്ക് യു അപ്പ് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് നീഡ്സ് എൻ അഷ്വറൻസ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു സ്ലീപ്. സോ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഷ്വറൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഐ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. Once I'm done, you can go back to sleep. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ കൂടെ പറയാം. കാരണം എപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമോ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഡിഫിക്കൽട്ടിയോ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അഷ്വറൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൂടെ പറയണം എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ഉറക്കം മുടങ്ങിപ്പോയതിൽ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് അപ്സെറ്റ്, ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു അഷ്വർ, ഐ എം സോറി ദാറ്റ് ഐ വോക്ക് യു അപ്പ്, ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ വോക്ക് യു അപ്പ്, ബട്ട് ഐ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ക്വിക്ക്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാം. ആൻഡ് വൺസ് ഐ എം ഡൺ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു സ്ലീപ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, ma'am. Alright. So അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to find out if the patient's symptoms are still present. So how would you frame a statement there? കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. So definitely എന്ത് വേണം അവിടെ? Permission What do you need ചോദിക്കണം. here? Permission Permission ചോദിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം എന്താ OET-ല്? Signposting. Whenever there is a change in the topic that you have been discussing, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ അല്ലെ. സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദ പേഷ്യന്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓർ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes, ma'am. Yes. സോ ഇവിടെ എത്ര കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്? രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യവും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ചെയ്യാം? ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫേർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, ചെസ്റ്റ് പെയിനിലോ ഡിസ്നസിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. സോ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒതുക്കാമല്ലോ. കാരണം എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേഷ്യന്റിന് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പറയില്ലേ, യെസ് എനിക്ക് ഇന്ന സിംറ്റം ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഡിസ്നസ് എന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ വുഡ് യു ഫ്രെയിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വിത്ത് എ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, മൂവിംഗ് ഓൺ, I need to ask you a question. ഒരു question അല്ലേ ഉള്ളൂ? So you can say moving on, I need to ask you a question. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you are unable to follow what I'm saying, please do tell me, okay?
So you can signpost by saying, Mr. David, moving on, I need to ask you a question. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് ഇപ്പോഴും പ്രസന്റ് ആണോ? ലൈക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഡിസ്നസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഇത്രയും പോർഷനിൽ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? സിംറ്റംസ് ആർ സ്റ്റിൽ പ്രസന്റ്. ഈ 4 വാക്കുകൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു സെന്റൻസ് ആക്കിക്കേ. How can you do that? Symptoms are still present. Are you how can you, experiencing are you experiencing the symptoms? Are you experiencing the symptoms? No, try again. ഇപ്പോഴും present ആണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക? Are the symptoms still present? Are the symptoms still present? Or you can ask, do you still experience the symptoms like chest pain and dizziness? Do you still experience the symptoms like chest pain and dizziness? Manslayo? Yes, ma'am. So Jinsey has created a sentence saying, are you still facing symptoms like chest pain? Yes, that's correct, Jinsey. Okay. So angine namukku chodyam chodikam. So the patient is saying chest pain and dizziness onnu enikku problem illa, but then I feel like my heartbeat is raising. Heartbeat koodalayitte enikku feel cheyyunnundu ennu ayalu parnu. Okay. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ. ഇതിന് മുന്നേക്ക് എനിക്ക് ആങ്സൈറ്റി എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വേഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സോ ഐ എം വെരി വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇതാണ് പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഓക്കെ. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടാസ്ക് നമ്പർ 3 ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ടാസ്ക് നമ്പർ 3യിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്. കറന്റ് ECG നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം നോർമൽ ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഷ്യന്റിനെ. ക്ലിനിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഡേഞ്ചറിലൊന്നുമല്ല, ഹിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റേബിൾ എന്നൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. സോ ഹൗ വുഡ് യു മാനേജ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം എന്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? You have to start with an acknowledgement. Okay. Acknowledgement statement പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ റീഅഷ്യൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ തൊട്ട് ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ആദ്യത്തെ 2 ടാസ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടാസ്ക് 3 തൊട്ട് നോക്കിയേ, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ് ഓർ നോ? Yes, ma'am. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന ടാസ്കുകൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളായിരിക്കാം ക്യൂ കാർഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്പർ 1 is informative task and the second one is instructive task. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So informative task എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? As the name suggests, ആ ഒരു ടാസ്കിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും മാർക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യന്റിന് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? സോ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടാസ്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ അക്നോളജ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്. സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ് വിൽ ബി തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു സെന്റൻസിലേക്ക് ഈ ടാസ്കിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുട്ടിൻ ചെയ്ത് ഒരു പുതിയൊരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. തേർഡ് വൺ ഇസ് റീഅഷ്യൂറൻസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ടാസ്കിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പേഷ്യന്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ.
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവാം, ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാം, വറീഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഓക്കെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റിന് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, ma'am. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കടമ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് പോലെ പോവരുത്. ആദ്യം അക്നോളജ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക. ആ ടാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കേൾക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ ഒന്ന് ഇമോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും മതി. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാ. അതിനുശേഷം ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Is that clear for you? അല്ലെങ്കിൽ do you follow me? Or are you able to follow my instructions? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ് 4 പോയിന്റ്സ്? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് Reassurance. acknowledgement. Secondly, Explanation. task explanation. Thirdly, reassurance. And the last point, short questions. Ellarum note endengilum undennundengil please make a note of it. Okay, I'll just type these things in the chat box. You can check the chat box. Okay. First one is acknowledgement. Second one is Explanation. task explanation. Third one is reassurance. And the last one is short question. Just excuse the spelling of question there. Okay. So, ഈ 4 പോയിന്റിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എല്ലാ ടാസ്കിലും അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാസ്കുകൾ തൊട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ 4 ഫോർമാറ്റിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Is that clear? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay. So, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു acknowledgement സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടേ? Yes. എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സ്മിത, are you there? Smita? Okay, I'm not getting a response. Okay, fine. So what type of an acknowledgement can you give here? Patient എന്ത് concern ആ ചോദിച്ചത്? The patient said what? I am very anxious. Patient എന്താ പറഞ്ഞത്? Do you guys remember what the patient said? Anxious about my. I'm very anxious because എനിക്ക് വേറെ symptoms ഒന്നുമില്ല, but my heart rate is really, it is pounding very fast and I'm experiencing a little bit of anxiety. This is what the patient said, right? അപ്പൊ അതിനെ acknowledge ചെയ്യുന്ന ഒരു acknowledgement statement എന്താ പറയാ? Don't worry about that. Please speak louder. I really understand your feelings. I really understood your feelings. Yeah. Nothing to worry about that. Nothing to worry about that. I understand your emotions. Okay, fine, cool. So you can say something like, I can sense the situation is affecting you deeply. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. I'll just type that in the chat box one more time. I can understand this situation is affecting you deeply, but don't worry. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് I can understand the situation is affecting you deeply, but don't worry എന്നൊരു ഈ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം? I reassure you that എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം. Is that clear? Yes, ma'am. Yes.
Okay. So I want everyone to have a look at the cue card while I'm creating a statement. I can understand the situation is affecting you deeply, but don't worry. I reassure you that your heart rate is completely normal at the moment because your current ECG reading is normal. We are continuously monitoring you and we couldn't see any evidence of clinical problems. So, അത്രയും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് തീർന്നല്ലോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാണ്. സോ ദർ ഈസ് നത്തിങ് ഫോർ യു ടു ബി വറീഡ് അബൌട്ട്. അതുകൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സോ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? അത്രയും പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ടാസ്കിന്റെ പ്രോപ്പർ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ദ പേഷ്യന്റ് സെഡ് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ. എന്നിട്ട് പേഷ്യന്റ് മിണ്ടാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകണം. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യാട്ടോ. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പറയും യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പേഷ്യന്റ് തന്നെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യുക, ടാസ്ക് ചെയ്യുക, റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക, ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അടുത്ത പോയിന്റിനെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഗെയിൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അടുത്ത ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് ആൻസൈറ്റി. ആർ യു ക്ലിയർ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂവിംഗ് ഓൺ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക്, സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു അബൌട്ട് യുവർ ആൻസൈറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ആൻസൈറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സേ സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് യുവർ ആൻസൈറ്റി, ഹാവ് യു ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഡോക്ടർ? ഡോക്ടറോട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? കാരണം ഓൾറെഡി അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനു മുന്നേ ആൻസൈറ്റി എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് യുവർ ആൻസൈറ്റി എപ്പിസോഡ്സ്, ഹാവ് യു ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ? ഇവിടെ ഈഫ് ഡിസ്കസ്ഡ് എന്നല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈഫ് എന്താണ്? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഈഫ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റുകയാണ്? ഹാവ് യു ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് പറയണ യെസ് ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ്സ് ദ ആൻസർ ദ പേഷ്യന്റ് ഗേവ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റോ മെഡിക്കേഷനോ അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തോ? അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? You have tried any? Have you Sorry? taken any treatment? Okay. Have you taken? Have you taken a column? Have you tried any treatment or medication? ഇവിടെ എന്തായാലും ട്രൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു verb ആയിട്ട്. സോ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വാക്കുകൾ തപ്പി നടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. സോ ആ verb തന്നെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാം. Alright. Have you tried any treatment or medication for it? അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് യെസ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് സൈക്ലോപ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അത് കഴിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ ബ്രീത് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഇത് ഇന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് യെസ് ഞാൻ സൈക്ലോപ്രാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സൈക്ലോപ്രാം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈസ് ഇറ്റ് ഗിവൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന മരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് കഴിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ടാസ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സൈക്ലോപ്രാം ആൻസൈറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷനും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷന്റെ മരുന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കണ്ട എന്നാണ് നമ്മളത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്? Yes. പ്രീത, ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, ma'am. ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now I hope it is clear for you. All right. സോ അവിടെ പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ? പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു യെസ് സൈക്ലോപ്രാം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അത് എടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് ഡിപ്രഷന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നല്ലേ, എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആൻസൈറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കുക. സോ ഹൗ വുഡ് യു അക്നോളജ് ഇറ്റ്? കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 4 സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെയും ചെയ്യണം. അക്നോളജ്മെന്റ്, ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, റീഅഷ്വറൻസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യും? പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് കൺസേൺ ആ പറഞ്ഞത്? ആ മരുന്ന് എനിക്കുള്ളതാണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഇല്ലേ പേഷ്യന്റിന്? യെസ് ഓർ നോ? Yes, ma'am. Yes. Yes. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ടത്
Yes or no? Your concern is reasonable. Your concern is reasonable എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്മിത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ, let me tell you, David, cyclopram is not only for depression, but it is also given for anxiety എന്ന് പറയാം. I understand your concerns, Parayam. Adallanundengil, you can give an acknowledgement like, I understand you're doubtful about the medication. Kana medication samshayalle ulladu. So you can say, I understand you're doubtful about the medication. But let me tell you, Mr. David, citalopram is not only given for depression, but also for to treat anxiety. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പറയാണ്. ഇറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ എ കാറ്റഗറി ഓഫ് സെലക്ടീവ് സെറോട്ടോണിൻ റീഅപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി ടേക്കൻ റെഗുലർലി. അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഫോർ എ മിനിമം ഓഫ് 4 to 6 weeks to be effective. Is that clear for everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Once you have done that, it is also important to talk the next point because അടുത്തുള്ളും നമ്മൾ മെഡിക്കേഷനെ പറ്റി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് it will be good if you continue the conversation there. Moreover, using a connector, I'm moving on to the next point. Moreover, I recommend you to speak to the doctor about your medication. He will explain the purpose of the medication, and if you have any concerns related to side effects, you can ask the doctor and he will address it for you. Okay, I'll show that one more time. Moreover, I recommend you to speak to your doctor about the medication. He will explain the purpose of it, and if you have any concerns related to the side effects, you can ask the doctor and he will explain it to you. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. Good. അപ്പൊ പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ പറയാണ്, സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ. എഗെയിൻ അടുത്ത ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ഇവിടെയും പ്രീത ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്സ്പ്ലോർ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിന്റെ വേറൊരു സിനോണിമാണ് എന്ത്? എക്സ്പ്ലോർ. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ട്രൈഡ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർബ്. അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സോ ഹൗ വിൽ യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? I would like to ask you whether you have tried any treatment options such as relaxation techniques or counseling. Is that clear for everyone? Yes, ma'am. I would like to ask you whether you have tried any other treatment options such as relaxation techniques or counseling. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് പറയാണ്, ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ദെൻ നൗ that I think of it, I think it would be a good idea. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ you're going to provide information on relaxation techniques. So ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതും നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ ഗുഡ് ഐഡിയ എന്ന് പേഷ്യന്റ് പറയുമ്പോൾ you need to acknowledge that too. Yes or no? Yes. So how can you say that? You can use the word definitely. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണല്ലോ. So you can say, definitely, Mr. David, I would like to provide information on relaxation techniques. So I highly recommend you to have some hangouts with some friends so that it will definitely help you. Moreover, there are a couple of websites. Okay, ഈ വെബ്സൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ചധികം വെബ്സൈറ്റ്സുകളുണ്ട്. You can so simply say, so there are some websites available on the internet which will help you to ease your anxiety. നിങ്ങളുടെ ആൻസൈറ്റിനെ ഒന്ന് ഈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സുകളും ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനായിട്ട് I will give you leaflet അല്ലെങ്കിൽ I will give you brochure എന്ന് പറഞ്ഞാലും that is okay. You can be creative in that because the patient would require more details, like ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്, എന്തൊക്കെ ഹാങ് ഔട്ട്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. So the patient will have some concerns about it. In incomplete information cue card തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് what you can do is, don't worry Mr. David, I'll give you a leaflet in which you can find more information. Is that clear? Yes. Yes, Yes. All right. So the patient is saying yes, that is okay with me. So എല്ലാ ടാസ്കും ചെയ്ത് തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് next? Do you have
any other concerns? Where എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Patient said, no, I don't have any other concerns. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Before you say, I don't know, before you conclude the conversation, you have to say, I hope I have clarified all your doubts. So, Mr. David, please relax. You're completely stable right now, and we are closely monitoring you. So, if that's all, can I continue with my clinical observations? Or can I start? Continue, Allah. Sorry, because you will begin clinical observations, Anna. So, can I begin the clinical observations? Manslayo? Yes, ma'am. So, this is how the entire cue card would be. Appa patient parani, yes, ningal start cheyidolu ennu parayumbo, thank you for your cooperation ennu maatram parnal madi, because ningal pinni clinical observation start cheyan povalle. So anganeyanu nammal aa conversation avada wind up cheyyunnathu. So thank you for your cooperation, Mr. David, ennu parnu you can wind it up. Is that clear for everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is how the entire cue card is. I hope it is clear. Again, this is one of the exam model cue cards where you have to provide a lot of information to the patient. Always keep in mind, you do get informative type of cue cards and instructive type of cue cards. Informative type of cue cards will be something like this. In this particular cue card, you can only see information, right? ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. So nowhere it is mentioned the patient has to follow any strict thing like other than the taking the medication. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. So ഇവിടെ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് and a little bit of instructions too. ചില കാർഡിൽ കൂടുതലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ say for example ഒരു പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കാം, പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കാം, വൂണ്ട് കെയർ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പേഷ്യന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂ കാർഡ്സ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് കൂടുതലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. Informative type of task and instructive type of tasks. So when you practice, you need to make sure that you go and prepare cards like this, and you need to work on little bit of conversational side as well. കാരണം കിട്ടുന്ന കാർഡുകൾ ചുമ്മാ ടാസ്ക് മാത്രം ചെയ്ത് പോയാൽ പോരാ. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ 4 സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടെ acknowledgement, task explanation, reassurance point, and your last final question. Okay, is that clear for you? Do you get my point? Whatever it is, our question കൂടെ ഈ 4 സെഗ്മെന്റിൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇവോൾവ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. Is that clear? Yes, ma'am. സോ അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തുടങ്ങുന്ന ടാസ്കുകൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. യു വിൽ സീ ദ ഡിഫറൻസസ്. ഓക്കെ, so that's all for today. Any questions? Any doubts? Well, I hope no. So thank you so much, everyone. I really appreciate your patience to be in the class today. And I'll see you guys this Thursday. Besides Preetha, others can leave right now. So Preetha, please wait. I'll give you a feedback on the way you did the wrong way, okay? Okay. Okay. All right. Any questions? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I'm Sandhya Kiran. Hi, Cynthia. I heard that you passed the exam. Yes, ma'am. 380 speaking. 380 for speaking. Oh, wow. Yes. Congratulations, Cynthia. I'm very happy for you. Ma'am, ma'am, I am very thankful to you, ma'am. Oh, that's so I have sweet of learned a you. lot from your videos and classes. It was very Okay. helpful for me. Okay. Thank you so I have much. no That's words. I'm also very, very happy for you. And I do Okay, thank you. appreciate you for coming online, even when you pass the exam, to join the class and let me know that directly. Thank you so much, Sandhya. I'm very, very Okay, thank happy you, for ma'am. you. Okay, thank You you, have ma'am. a very bright future ahead. Take care, Sandhya. Bye. Okay, thank you, ma'am. Yes. So thank you, everyone. I'll see you guys next Thursday. So Preetha, can you please wait? And others, you guys can leave the session, okay? Take care. Bye-bye, everyone. Yes, Preetha, are you there? Yes, ma'am.
All right, okay. So Preetha ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത്. So the first point is you need to read and understand the cue card very carefully, okay? ചില പോയിന്റ്സിൽ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രീതയ്ക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും നമ്മുടെ ചില പോയിന്റ്സ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. വായിച്ച പോലെ അല്ലായിരുന്നു ആ ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് വരുമ്പോ എപ്പോഴും വേർബ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ടാസ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ. സോ അപ്പൊ ആ വേർബ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനത്തെ വേർബ്സ് മാത്രമല്ല ആക്ഷൻ വേർബും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കില് പ്രീത എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ആക്ഷൻ വേർബ്. ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ടെൽ, ഇൻഫോം, കളക്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എക്സ്പ്ലോർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ആ ഒരു ടാസ്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സെക്കൻഡ് തിങ്, you really need to work on your rate of speech. Rate of speech എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കമ്പോസ്ഡ് ആയാൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് ധൃതിയിലാണ് പോകുന്നത്, യു ഗോയിങ് ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഓവറോൾ പ്രസന്റേഷൻ വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിക്കോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ടാസ്കും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയി പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർബ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്താണ് അവർ എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു അസംഷനിൽ പോകരുത് കേട്ടോ. സോ ആ ഒരു കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? No, ma'am. Thank you. All right. So I'll talk to you next time. Then you take care. Bye-bye. Sure, ma'am. Thank you. All right. Bye.